Salut and welcome to part 8 of my French listening practice series. Today we'll do listening practice from an audio involving a telephone number. Here I will play an audio 2 times. First without subtitles and secondly with subtitles. I will also show you 5 questions from the audio and will give you 25 seconds to answer them. So let's start the video. First I am playing the audio without subtitles. So listen carefully. Bonjour les élèves. Je m'appelle Madame Dupont, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Si vous avez une question, vous pouvez m'appeler. Écoutez bien, s'il vous plaît. Mon numéro est 07 83 45 21 90. Notez-le dans vos cahiers. Merci, et à demain. So this was the audio without subtitles. How much have you understood? A little bit? No problem, because now I'm going to play the audio with subtitles. So listen again carefully. Bonjour les élèves. Je m'appelle Madame Dupont, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Si vous avez une question, vous pouvez m'appeler. Écoutez bien, s'il vous plaît. Mon numéro est 07 83 45 21 90. Notez-le dans vos cahiers. Merci, et à demain. Now you have listened the audio 2 times with subtitles and without subtitles. I hope you are able to understand the audio. Now it's time to do some exercise. I'm going to show you 5 questions from the audio and you have 25 seconds to answer them. Your time starts now. Now let's find out the answer to these questions. So these are the answers to these questions. And please comment in the comment box that how many questions have you answered correctly. Also, please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more listening practice videos. Thanks for watching. À la prochaine.